machen wir den Übergang zu Real-Time-Test. Das ist der natürliche Übergang, und zwar vor allem den Bereich Software-Validierung. Und dazu möchte ich zwei Kollegen hier auf die Bühne bitten, Chris Washington und Daniel Riedelbauch. Chris, good to have you here. Thank you very much. So, real-time test, software validation, that's our topic now. Correct. Yes, Ramon, the consumer demand and increasing regulations have caused many of the products and systems that we interact with every day to become significantly more complex. And as you mentioned earlier, engineers are finding that if they adopt a migration from purely mechanical solutions to the digital domain, taking a software-defined approach that can leverage Moore's Law as well as graphical system design, then they can keep pace with this growing complexity. Now, naturally, this trend has created an increase in embedded software. And just think for a moment about the amount of software that you relied on just to get ready for and arrive at VIP days today. As a point of reference, a luxury automobile can have as many as 10 million lines of code. So clearly, given this exponential growth in software, test engineers are going to have to test earlier, test more efficiently, and test more thoroughly. So the pressure is increasing, and they really have to have their solutions very quickly. So how can we help them so that the pressure is released a bit and they are more productive? Certainly. Well, one popular technique is to create a model of the control software, of the system it's controlling, as well as the environment that they'll be operating in. Engineers can then leverage these models in the embedded software development process known as the V-diagram. Now, the idea behind the V-diagram is that you start in... Yeah, the V-diagram, I think we are in Germany, and every single one knows here what V-diagram is. Maybe we can cut that a bit short. Certainly, Ramon. We don't need to tell Germans about the V-diagram. I agree. And so you guys certainly understand that the real goal is to enable system-level tests at each phase of the process. So, for example, in the top left, everything is simulated. But in order to maintain a system-level test, as we progress through the different phases of the V-diagram, simulated components are replaced with physical components as they become available. So one real-world example, maybe to add a little more clarity to this, would be hardware-in-the-loop or HIL testing. In hardware-in-the-loop testing, the system model and the environmental model are used to electrically simulate their interaction with the control software. Now, because the control software is already deployed to the production real-world hardware, we must run the system and the environmental models in real time because you cannot slow down or pause the real world. Now, similarly, test cells are used to provide mechanical simulation to mechanical components of these systems for the purposes of performance or life cycle durability testing. Now, there are many types of test cell systems out there. Here you can see an example of a dynamometer, which can be thought of as a treadmill for rotating devices such as an engine or a DC motor actuator. Now, these types of mechanical simulations, these test cells, require alarming, closed-loop control with bumpless or seamless transfer between control modes, as well as deterministic execution in order to faithfully represent the real world. I'm seeing this massive application here, so I'm sure this is somehow linked to what you just said. So let's see something in action. Sure. Okay, bevor wir uns der Demo dann an sich widmen, wollen wir uns ganz kurz nochmal die Software anschauen, die dahinter steckt. Das ist an der Stelle NIGermany, und NIGermany erlaubt uns eben genau das, nämlich Real-Time-Testing Applications zu erstellen, das out of the box und eben konfigurationsbasiert. Natürlich kann ich über LabVIEW und andere Softwareentwicklungsumgebungen NIGermany erweitern und ergänzen. Und zusätzlich haben wir integrierte Werkzeuge, wie zum Beispiel den Real-Time Stimulus Profile Editor, der es dem Anwender ganz einfach erlaubt, per Mausklick seine Stimulusprofile zusammenzustellen und anschließend deterministisch auszuführen. Werfen vielleicht an der Stelle einen Blick auf die Neuerungen in NIGermany 2011. Da ist als wichtigstes zu nennen ein Add-on, nämlich das Add-on Inertia der Firma Weinmann Technology, das eben auf diesen Real-Time Stimulus Profile Editor aufsetzt und Ihnen dann, sage ich mal, noch zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Ja, im Zusammenspiel mit weiteren Features in NIGermany 2011 wird letztendlich NIGermany zu der Software für mess- und regelungstechnische Aufgaben, gerade eben auch, wie wir es hier sehen,
für solche Aufgaben wie eine Prüfzelle und die es dann eben auch zu automatisieren gilt. Dann schauen wir uns mal ein Beispiel an. Okay. Ich kann es gar nicht abwarten. So let's have a look at the example. Yeah, certainly. So what we have here is a dynamometer test system that would be used for performance or durability testing of a mechanical component. In this example, we have a transmission in the middle that will be tested using 2 electric motors. The motor on the left is simulating the mechanical force or input from the motor that would be seen by the transmission. And the electrical motor on the right is going to simulate the electrical load, the mechanical load that would be experienced by the transmission from the road as it's driving over different terrains. And then on the top here, we have a pneumatic actuator that will take care of shifting between gears in the transmission. Ja, genau. Um so ein System überhaupt realisieren zu können, ist natürlich entscheidend, dass wir wirklich eng miteinander synchronisierte, geschlossene Regelschleifen haben, die uns aber auch gleichzeitig ein Mode-Switching ermöglichen. Das heißt, ich muss also hier nahtlos umschalten können von Geschwindigkeit zur Momentenregelung. Und auch das ermöglicht mir eben hier Inertia im Zusammenspiel mit NIGermany. Ja, wenn man sich das Ganze jetzt eben dann anschaut und zusätzlich noch flexibler gestalten möchte, bringt man eben noch eine Simulationsumgebung mit zu diesem System hinzu. In diesem Fall verwenden wir hier Dynacar. Das ist eine Software der Firma Tecnalia. Und zusätzlich brauchen wir natürlich auch ein entsprechendes Modell, das uns die restlichen Bestandteile um unser System herum eben noch simuliert. Da wären zum einen natürlich der Motor, das Differential beispielsweise, aber natürlich auch Traktion und so weiter werden hier durch dieses Modell mit abgedeckt. Und das alles heraus aus LabVIEW entwickelt. Dann schauen wir uns mal die Simulationsumgebung mal etwas näher an. Genau. Ein Vorteil bei dieser Geschichte ist natürlich Abstraktion, die wir hier wieder haben, und der Entwickler an sich schaut also wirklich auf Systemebene auf das Ganze heraus und kann so raus seine Prüfabläufe intuitiv generieren und starten. Okay. So Chris, it looks like another game. I hope it's serious. We would like So- for you to take it for a test drive, Ramon. Okay, a test Yeah? drive. Oh, okay. Yes, yes. So what do I have to do? So if you will just step right up here, you can shift with the paddles behind the steering wheel Ich starte and die use the Zündung. accelerator to give it the acceleration that you would like. Okay. Jawohl. Very good driving, Ramon. Ja, was man hier natürlich jetzt gesehen hat bei dir, ist, du hast jetzt manuell mit dem System interagiert. Das ist natürlich gerade für den Bereich der Entwicklung und auch für das Debugging von entscheidender Bedeutung. Aber wir wollen ja zum Schluss letztendlich ein automatisiertes Prüfsystem haben, und dazu starte ich jetzt einfach mal in VeriStand ein zugehöriges Profil, das uns eben erlaubt, automatisch hier den Fahrer, sage ich mal, auch noch zu simulieren und hier die jeweilige Interaktion mit dem System auch zur Ausführung zu bringen. Also man hat es hier gehört und gesehen, die Gänge wurden automatisch geschaltet und somit kann ich auch einen Dauertest über Tage und Wochen automatisch realisieren. Wonderful. That's very convincing. Really, really functioning. But HIL is not only used in automotive. I think the concept is also used widely in other industries. For example, which areas? Correct, Ramon. So anytime an engineer has a need to mechanically or electrically simulate a component of their system, the tools and technologies that we've shown today could be very useful. Just think about medical devices or energy generation as well as structural testing applications. Wonderful. So now let's take a step back. Graphical system design is our framework. I always look at Norma. How does that tie into graphical system design, the different components that we just saw? Ja, wie man hier ganz deutlich eben sehen kann, wir haben auch für diesen Bereich wieder alle 6 Bestandteile des Graphical System Designs abgedeckt. Besonders sind hier vielleicht zu erwähnen der Bereich Modellierung und Simulation, da diese eben hier besonders herausstechen. Aber wichtig ist auch hier wieder zu erwähnen, ohne die restlichen 4 Blöcke wären diese eben auch wieder wertlos. Super. Okay, so let's wrap it up. Still looking at my time. So thank you very much, Chris. Thank you very much, Daniel. And I'll move on to the next area. Thanks.